Hi everyone. Hello. This is for the first time. ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದಿರೋದು. Hi, hello. Hi Veena. Hello. Thanks for the love. So I'll wait for 1 or 2 minutes and then I'll just start. Okay. How do I see the comments? Okay. So anyways, thank you so much for joining. And ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರ್ತಿರೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕಂಗ್ಲಿಷ್, ಬೋತ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ. Hi Anusha. We can do both. Yes. Okay. Basically, I just want to say, ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈವ್ಗೆ. ಹಲೋ. Oh, namaste, Sheilaji. Thank you so much for joining. Hello. Um, Hi, Anshu. Hello. Oh, it's an honor, Sheilaji. You joined my live. Thank you so much. I was not expecting that. Thank you so much. Hi, Anshu. Okay. Today, I'm just talking about, this is my first ever live, as I said. Nanu, I'll talk a little bit about myself, and also probably whatever I'm planning to do, it might inspire few people. So that is why I thought, okay, I'll come on live. So as part of this year, I made a resolution to read at least 12 books a year. So that's why I started, I thought, okay, I'll come and I'll share whatever I've learned, or what are the books I've read this year. So maybe the gist of it, maybe 1 or 2 things what I've learned, adana ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So it can be in both, because majority of my audiences are Kannada speaking, friends. So hangagi nanu I kind of mix Kannada English ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ I'm going to talk. So ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ರೆಡ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಎಸ್, ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಶತ 100 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 85 ಜನ ಔಟ್ ಆಫ್ 85% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಯಾರು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರು ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿದಾರೋ, ದ ಬಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಆ ಥರ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಶತ 85% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹೌ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೆಡ್ ಅವರು 20ರಿಂದ 50 ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20ರಿಂದ 50 ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಎವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೇಮ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಫೇಮ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್.
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಏನದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಡ್ರೀಮ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ ರೀಡಿಂಗ್ books anyways. So the very first book I picked for January is The Power of Positive Thinking. This is a book I read, and this actually I've kind of read about this book, but I've never read the book. So I was talking to my friend, I told her that ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂದು 12 books ಓದಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, and this is my first book I want to pick up. Then she said, oh, can't believe, she said that, come, I'll take you to my library. Then she showed me this book. She had this book, so hangage I borrowed it from her. Thank you so much, Pooja, for lending me this book. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಆಥರ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಲ್. ಇವರು ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಈಸ್ ಅ ಪಾದ್ರಿ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಅಚೀವ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿ ಗೀವ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು overcome that kind of a solution ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And since he was a padri and he was a pastor, so he gives lot of ಬೈಬಲ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. But I am not a everyday Bible reader, but I want to take the content, ಅದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, he also talks about power prayer. ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he always says that you can prayerize to actualize it ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಆವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ 2024 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. So because you yourself will not have the clarity, then any almighty or anybody cannot help you, right? So in the same way, if you can do this exercise, you one paper pen tagondo 2024 ge nange this is one thing I really want it anta helidre, let's see whether it is going to come true or not. Manifestation anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ that is something I really want ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ try this exercise, ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಟುಗೆದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is nothing but power prayer. It gives you that vibration. So ನೀವಿವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ, when you go to the temple, when you go around the temple, if you are asking that is one thing what you need, ಆವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತುತ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ 3 ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ಡ್ರೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ವೈ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೈ ಡು ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್, ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್, ವೆನ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 people are praying for you. So when you give something, that is 2 people are praying for your own dream. So definitely the power prayer
ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್? ಆರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿಸ್? ವೈ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್? ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ನ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ $50 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ರೆಡ್ ಕಾರ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಕಾರ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯು ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್. So then you will start thinking, oh, ಈ ರೋಡ್ ಬದಲು if I go to another road, there are more traffic ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ more red cars ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So why, what, when, where, everything. You are finding results. So ಅದೇ ಥರ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು, ಹೋಪ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ he talks about that and always think positive, and also he talks about power prayer. And one other thing what I really liked about is, in this book I made a bookmark to talk about that. This is my bookmark. So he talks about visiting God's beauty parlor. Anta he talks about it. That is something kind of liked it. So whenever we want to go anywhere or attend any events, we want to look best. So we always externally we do our hair or lipstick, whatever, we put on our best clothes and everything. So that same way, when you try to meet people, or when you try to solve a problem, when you try to approach something, you have to visit our God's, beauty parlor. Inside, you have to have clarity. You have to have, how you can communicate something to others without hurting others. So ಆತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು try to visit God's beauty parlor every now and then. That is nothing but you should have clarity. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್, all of us are like be happy. So ಆ ಥರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. So this is my resolution. This is my first book. I'm so glad that, ನನ್ನ resolution ಪ್ರಕಾರ in the month of January I read this book. And do I recommend this book? I do recommend this book. And of course it little bit talk about Bible and church in this. Other than that, if you're not very keen on it, you can replace that with your prayers and books, because don't worry about where the content is coming from. Look into the content, what it says. That is what I would love to say. So I really enjoyed this book. So the next book for the February, I already picked a book. And if you are interested to know which book I'm reading in the month of February, just DM me. I'm going to let you know so that we both can read together. And when I come in the next live, I'm going to talk about that book. So that is also a very interesting book. So if you want to know which book I'm reading, ನಾನು ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು DM ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. That is one part of it. And now if you guys have any questions, ನಾನು ಬೇಕಂದರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ.
And ಇನ್ನೊಂದು, if you want to know anything about me, please let me know. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. So I like a lot of things. One is like, I really, really love is fashion. So I love designing clothes. I love designing shoes, jewelry, and, I love the fashion aspect of it. So that is something always wanted to, get into that fashion world. That is something I love. And then what I like. I love traveling. And I love food. And basically I love life. So I just want to always, I believe in, today is my last day tara, I want to live, and there is no tomorrow tara. I love to live my life like that. I try my best to live like that. Yeah. Anything else? If you guys have any questions, you can ask me. Then I can answer those questions. Another question itta nan bagge enadru kelakitta keli, so that I can answer. This is a Q&A time. Hi Pooja. Hey Jay. Hi Santu. Hi Bhumika. Hi Monica Aure. So I don't know who is Dimpu Pradeep. If you don't mind, can you ping me where are you from? Shraddha. Hi Shraddha. Hope you guys enjoyed my whatever, I just explained or talked. Nimge ishta aitu anta ankoltini. If there is anything else you guys want to know, nothing. Most probably ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Anyways, this is my first ever live in my life. So ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಏನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I'm happy that I did. ನಾನು next time soon I'll come again for, live ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. And talk to you all soon. All right? Keep reading books, keep learning. And yeah, thank you all. Bye. How do I turn this off?